Capítulo 2. 2 días más tarde, Ana comenzó sus estudios en la escuela. Fue a la escuela con Carmen. La escuela estaba cerca de su casa. Fueron a pie. Carmen estaba en su último año de la escuela. Su escuela preparaba a los estudiantes para ir para la universidad. Para entrar en la universidad, en España, todos tienen que tomar un examen. El examen es muy duro. Tienen que saber mucho para salir bien en el examen. Si sales muy bien en el examen, puedes asistir a una universidad buena. Laurita y Pedro fueron a una escuela diferente. Ana sabía que muchos alumnos en España asistían a escuelas particulares. En la escuela los estudiantes aprendían religión, leían la Biblia, había una capilla en la escuela y los alumnos iban a la capilla cada día. Las monjas y los sacerdotes enseñaban la mayoría de las clases. Cuando los estudiantes contestaban o hacían preguntas, las contestaban o hacían de pie. So in this first page here, she's a couple days later, they begin school. She goes to Carmen's school. Remember, Carmen is the oldest. This school is close to their house, so they go on foot. She's in her last year of school. This school prepares them to go to the university. In order to get to the university in Spain, everybody has to take a test. This test is really hard. They have to know a lot of things in order to do well on the test. If you do well on the test, you're able to attend a really good university. The two younger ones go to a different school, and Ana knows lots of kids in España that attend different schools. In school, the students learn religion. They read the Bible. There's a chapel in each school, and the students go to the chapel every day. The sisters and the priests teach the majority of the classes. And then the students ask questions or they answer questions. And then if they have questions, then the priests and the sisters answer them. Okay, moving on here to the second page. Ana fue a clases de español, historia, matemáticas y ciencias. Las clases de ciencias y matemáticas no eran muy difíciles, pero la clase de español sí era muy difícil. Los estudiantes estaban leyendo Don Quijote de la Mancha por el famoso autor español Miguel de Cervantes Saavedra. Era súper difícil estudiar la guerra civil de España porque Ana no sabía nada de eso. Ella aprendió mucho sobre Francisco Franco. Franco fue el líder de España por muchos años. Durante el almuerzo los estudiantes comieron en la cafetería. Ana estuvo sorprendida de que tenía 1 hora y media para comer. En la escuela de California solo había 30 minutos para comer. A Ana le gustaba la idea de tener 1 hora y media para comer hasta que supo que la escuela terminaba a las 5:30 de la tarde. ¡Qué día tan largo! Era mucho más largo que su día escolar en Torrance. So, Anna goes to Spanish class, history class, math, and science. Math and science were not difficult, but her Spanish class is really difficult. The students are reading Don Quixote de la Mancha from the famous Spanish author Miguel de Cervantes. It's super difficult to read. I don't know if you guys have ever tried to read that, but that actually has its own dictionary written just specifically for that book.
All right, side note. Now, it was super difficult to study about the Civil War in Spain because Anna didn't know anything about it. She learned a lot about Francisco Franco. Franco was the leader in Spain for many years. He was the dictator, not necessarily the leader. So during lunch, the students eat in the cafeteria, and I was surprised to know that they eat for an hour and a half. And in her school in California, they have 30 minutes to eat. She likes the idea of having an hour and a half long lunch until she realized that school stopped at 5:30 in the afternoon. That's such a long day. It's way longer than her school day in Torrance. Carmen y Ana comieron bocadillos, ensaladas en el almuerzo, y de postre comieron pan y churros. A Ana le gustaban los churros. Los había comido de los Estados Unidos antes de venir. La cafetería de escuela era similar a la de Ana en California. Había muchos estudiantes. Tenían el olor de carne. Ana y Carmen llevaron sus almuerzos a una mesa y se sentaron. Comenzaron a hablar. ¿Cómo va tu día?, le preguntó Carmen a Ana. ¿Le gusta esta escuela española? Todo es muy diferente en mi escuela en California, pero me gusta. Un muchacho alto se sentó a la mesa con ellas. Era muy guapo. Tenía el pelo castaño con ojos bonitos. Tenían una sonrisa grande con dientes muy blancos. ¿Tú eres la chica americana?, le preguntó el chico a Ana. Sí, le contestó Ana. ¿Cómo sabías que soy americana? Carmen and Anna eat their lunch at the table. They eat dessert and with bread and churros. Anna likes churros. She ate it before she came to Spain. Cafeteria in the school is very similar to Anna's cafeteria in California. There's lots of students, and it smells like meat. Anna and Carmen take their lunches to a table and they sit down and begin to chat. How's your day?, she asked. Anna, do you like this Spanish school? Everything's very different than my school in California, but I like it. A tall boy sat down at the table. He was very handsome. He had brown hair and beautiful eyes. He had a big smile with very white teeth. Are you the American girl?, he asked Anna. She said, yes. How do you know that I'm American? Todos en la escuela sabemos que hay una muchacha nueva, le dijo el chico sonriendo. Ana pensaba que el chico era guapísimo. Soy Ana Silva, le dijo Ana mientras le sonreía. ¿Y cómo te llamas tú? Soy Julio, le dijo. Julio Barquero. Es un placer conocerte, Julio, le respondió Ana. Igualmente, le respondió Julio. Julio, Ana y Carmen charlaron. Hablaron de los profesores buenos y malos en la escuela. Hablaron del equipo de fútbol de Julio. El fútbol era muy popular en España. Hablaron de la clase de historia y lo difícil que era la tarea. Julio comió los 2 bocadillos, 2 naranjas y 2 churros. Cuando Julio acabó con sus churros, le sonrió a Ana y le dijo, bueno, Ana, espero verte pronto. Me gustaría comer tapas contigo algún día. Sería un placer para mí, le contestó Ana. Ana no sabía nada de tapas, pero... So up here he says, everybody in the school knows that there's a new girl. He says, smiling. Anna thought that he was such a cute boy. I'm Ana Silva, she says, while she's kind of smiling, laughing. What's your name? He says, I'm Julio. Julio Barquero.
It's a pleasure to know you, Julio, she responded. Likewise, he responded. Ana, Carmen, and Julio stayed and chatted. They spoke about their teachers that were good and bad in the school. They spoke about Julio's soccer team. Soccer is very popular in Spain. They talked about their history class and how difficult the homework was. Julio ate 2 bocadillos, 2 oranges, and 2 churros. When Julio finished his churros, he was smiling at Anna and said, "Well, Anna, it was really nice to see you. I hope to see you soon. I would like to go eat tapas with you someday." It was a pleasure. The pleasure was all mine, Anna said. And Anna didn't know anything about tapas. Hay una muchacha. Oops, what happened? Le gustaba la idea de hacer algo con Julio. Julio cogió sus libros de la mesa y se fue. ¿Qué son tapas?, le preguntó a Ana, a Carmen. Cuando Julio ya no estaba, las tapas son pedazos pequeños de pescado o carne, olivas o vegetales, quesos o mariscos. Las comemos antes de cenar. Muchas veces vamos a las bares de tapas. Es muy divertido ir de bar en bar comiendo tapas. Me gusta. Parece que las tapas son muy buenas, le dijo Ana. Parece que Julio es muy bueno también, ¿no?, le respondió Carmen con una sonrisa grande. Sí, muy mono. A todas las chicas de la escuela les gusta él. ¿A todas las chicas?, le preguntó Ana. Carmen dijo sí, con la cabeza. Él es muy popular. Ana estaba feliz pensando en Julio. En California ella no estaba en el grupo más popular de la escuela, pero en España ya habló con uno de los chicos más populares, pensó. Creo que me va a gustar este país. Creo que me va a gustar esta escuela. Creo que me va a gustar la idea de estar en el grupo más popular de la escuela. So she liked the idea to do something with Julio. Julio grabbed his books from the table and left. "What are tapas?" she asked Carmen when Julio had gone. Tapas are little small pieces of fish or meat, olives or vegetables, chips or not chips, cheese or seafood. They eat them before dinner. Many times we go to tapas bars, and it's really fun to go from bar to bar eating tapas. So guys, tapas are just little appetizer bites. They come on these little small plates, and when you go to a bar, you will take a plate and you just pick what tapas you want with your fingers or a tongue. And then at the end of the bar, you just pay per how big they are. And they're delicious. And so there's lots of these bars lined on the street. So you just go and have one tapas at one place, and then you move in a little while later, and you go to another tapas place, and you get another one. It's delicious. I like it. I think that tapas would be a really good idea. I think that, or do you think that Julio is also very good, right?, responded Carmen with a big smile. Yeah. All the girls in this school like him. All the girls? Carmen said yes with her head. He's very popular. Anna is happy thinking about Julio. In California, she was not in the most popular group at school. But in Spain, she's already spoke with one of the most popular boys. She thought, I'm going to like this country. I'm going to like this school. And I think I'm going to like the idea of being in the most popular group in school. Okay, guys, that's chapter 2. Make sure you fill out your reading logs and you are ready for your quiz tomorrow.